Honorable Chairperson and members, appearing before you is Mr. Davie Kalilombe, former Special Assistant Protocol in the Office of the Vice President. Thank you. Mr. Kalilombe, you may take your seat. We would like to welcome you, Mr. Kalilombe, to this inquiry being conducted by the Parliamentary Ad Hoc Committee investigating the plane crash that took place in Tungwa on 10th June 2024, which led to the loss of life of the former Vice President, Dr. Klaus Chilima, and 8 others. Just to inform you that our inquiry this afternoon is live on Parliament TV, on Facebook, YouTube, and other media houses. And to inquire from you, what language are you comfortable with? Both Chichewa and English, sir. Thank you. Much obliged. On my right are members of the Ad Hoc Committee. I'll request them to make self-introductions, and thereafter Secretariat on the left-hand side. Good afternoon. I'm Ismail Nkumba, the MP for Blantyre City, Indira and the Malawi Danyamba constituency, and I'm a member of this Ad Hoc Committee. Thank you. Thank you very much, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central Constituency. Chair, I'm Joshua Malango, and I'm a Member of Parliament for the Zagasina constituency. Through you, Chair, Zinalanga Ditaires Moses Mbengo, representing the people of Nchauzon's Mbai constituency. Thank you. Chair, afternoon. My name is Mackenzie Paramoto Nkwazi, MP from Kadabe North. Thank you. Afternoon, Chair. I'm Gilbert Konyongwa from Mulangi North constituency. Thank you. Through you, Chair, my name is Denisani Lindani, a Member of Parliament representing the people of Zomba Tondwe. Thank you. Afternoon, Chair. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm a Vice Chairperson of this committee. Good afternoon, Chair. My name is Ephraim Maipopo, Parliament Secretariat. Thank you. Good afternoon, Chair. My name is Patrice Nkono. I'm a consultant with the Secretariat. Good afternoon, Chair. My name is Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Good afternoon. Through you, Honorable Chair. My name is Annie Kanyangalazi, Parliament Secretariat. Honorable Chairperson, my name is Charles Makalani, Secretariat. Thank you. Honorable Chairperson, I'm Upere Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Good afternoon, Chair. I am Louis Maki, Secretariat. Thank you. Honorable Chairperson, my name is Sipiwe Koma from Parliament Secretariat. We have 2 members that are just walking in. Good afternoon, Chair. My name is Mpatso Jones Boti. I'm a Member of Parliament for Lilongwe Mode constituency. Thank you. Good afternoon, Chair. My name is Saveo Kafafa, Member of Parliament for the Zamayani constituency. Thank you. And I'm Walter Nyemilando Manda, a Chairman of the Ad Hoc Committee, a Member of Parliament from Sanje Southwest. Mr. Kalilombe, you served as the Special Assistant Protocol in the office of the VP. In that capacity, you were responsible for coordinating the formal protocol arrangements for the Vice President's official engagements, including travel departures. You were physically present at Kamuzu International Airport on the morning of 10th June 2024. And as a protocol officer responsible for the VP's departure, you are expected to have direct knowledge of the passengers' coordination, the full passenger manifest, and the boarding sequence of the aircraft. The committee has called you to testify on the role you played concerning the late Vice President's travel on 10th June 2024, including passenger coordination, the boarding of the aircraft, and any other information you believe may assist the committee in this inquiry. You received summons to this effect, and the summons were very specific. We will require you to give testimony to the committee, but before you give your testimony, we would like you to take an oath. May I request Secretariat to administer the oath?
I David Mela Kalilombe, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, Mr. Kalilombe, for your cooperation this far, and we appreciate your presence. We will be asking you now to make your presentation. We notice you have circulated your report. You will decide the best way of giving your testimony. After you've given your testimony, members will ask you questions. The floor is yours. Thank you. Mr. Chairperson, members of the Parliamentary Ad Hoc Committee investigating the 10th June 2024 Chikangawa plane crash, and members of the Parliamentary Secretariat. I am here to honor the summons that were served on me, dated 24th June 2026, by the Ad Hoc Committee, demanding my explanation on the role I played in the preparation of the flight, passenger coordination, and boarding of the plane which conveyed the late Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, to Nzuzu on 10th June 2024. Here is my submission. I'll start with the background. I was privileged to be part of late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's entourage to South Korea for the first South Korea-Africa Summit. During the trip, I was tasked with the responsibility of ensuring that late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, and his entourage adhered to the schedule and laws of the summit. I mean, each session had the number to enter and who to enter, so we made sure that was complied with. This was done together with officers from the Ministry of Foreign Affairs who are experts in this field. A forum was created for the same purpose. I was also the custodian of gifts from the Vice President's office, which we brought with to South Korea. These were presented to the host president, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, and a few summit officials. The trip to South Korea was hectic, as the late Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, was engaged in several marathon meetings. Late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, chaired a few sessions and was also participant in others during the same period. And being a perfectionist, naturally, he would work late with relevant officials, including ministers, to prepare for the next sessions and make follow-up on matters arising. Late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, left Seoul, South Korea on 6th June 2024. He was expected to make a two-day private stopover in the Republic of South Africa. He was accompanied by a lean team. News of the suspicious death of late Counsel Ralph Kasambala AC, the renowned lawyer and former Minister of Justice, was shared on 7th June 2024. As an aide on protocol, I was optimistic that late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, would pay his last respects to the mutual friend given any opportunity.
I left Seoul, South Korea on 7th June 2024 in the evening. During the flight, news was also shared informally concerning His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, former President of the Republic of Malawi, Malawi's trip to attend a summit in the Caribbean Republic of Bahamas, arrival in Malawi. As indicated earlier, late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, flew back to the country from the Republic of South Africa. The rest of the entourage were booked on different direct flights from Seoul, South Korea to Malawi. I arrived on 8th June 2024 through Kamuzu International Airport. Late Dr. Saulus Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, was expected to arrive at Chileka International Airport en route to Lilongwe on 9th June 2024. For this, he did. Late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, was welcomed at Kamuzu International Airport around 16 hours. He was driven straight to his residence soon after he disembarked from his plane. I was part of the welcoming party. Trip to Nzuzu. As expected on 9th June 2024, the updated schedule of activities for late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, was shared to me in the evening. The late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's activities for the next day included a trip to Nkatabe to attend the state funeral for late Council Ralph Kasambala AC and to see off His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, former President of the Republic of Malawi at Kamuzu International Airport on his departure to the Bahamas. Members of staff who were expected to join late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, on his trip to Nzuzu, were communicated to individually. Therefore, on 10th June 2024, I went to Kamuzu International Airport to prepare for late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's departure to Nzuzu and Nkatabe, respectively. Some of my duties at the Vice President's office included making advance visits to prepare for late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's attendance at public events, and report the same directly to him. I also made sure that Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, was accorded the honors he deserved at public functions. Additionally, I ensured that late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's personal preferences were respected on issues to do with conduct, punctuality, loyalty, trust, privacy, hospitality, etc. I was jointly working in liaison with the Administration Department of the Office of the Vice President, Ministry of Foreign Affairs, and the Department of National Public Events. A site meeting to prepare for late Dr. Saulus Klaus Chilima, former Vice President's visit to Nkatabe, was deferred to the very day of the state funeral. This followed the complexity and agency of the trip. Mr. Joshua Varela, former Special Advisor, was expected to represent the office there. I arrived at Kamuzu International Airport an hour ahead of schedule,
scheduled expected time of departure, ETD, for late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi. I inspected the Vice President's lounge and met some members. They included an airport security officer, late Mr. Abdul Lapugeni, former Deputy Chief of Protocol, Mr. Chinzimu, Protocol Assistant, late Madame Shanil Zimbiri, former Special Advisor, and Dr. Laki Sikwese, former Secretary to the Vice President. While waiting for the arrival of late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, I was informed by Mr. Chisomo Chimaneni, ADC, that the convoy would proceed straight to the apron without making a stop at the VVIP lounge. I took advantage of the development above and proceeded to the apron to confirm the passenger manifest with the plane's engineer. After meeting the plane's engineer, I learned that Madam Mary Chilima and Miss Gloria Ntukule, Personal Protection Officer, would not travel despite appearing on the passenger manifest, which was in his hand, the engineer. It was not strange for Madam Mary Chilima to excuse herself from public functions attended by late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, and I was not obliged to seek an explanation for her exclusion. Meanwhile, the two pilots were seen seated in their cabin preparing for the flight. The first passenger to board the plane was Madam Shanil Zimbiri, Special Advisor, who had arrived earlier. And moments later, at about 09 hours, late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's convoy, arrived. He was led towards the plane's exit door by late Mr. Abdul Lapukeni. He paused midway for his last tete-a-tete with Dr. Lake Sikwese, former Secretary to the Vice President. Late Mr. Chisomo Chimaneni, former ADC, late Mr. Dan Kanyemba, former doctor, late Mr. Rajiv Kapeni, former guard commander, and late Mr. Abdul Lapukeni, former Deputy Chief of Protocol, proceeded to board the plane in that order. Finally, Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, bade me farewell. Tionana, mwende bwino bwana. And before boarding the plane, he took his seat, which was situated at the rear of the plane, and was followed by the plane's engineer, who was spotted closing the door ready for departure. The officers who saw off late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, including myself, retired to a safer distance to allow for the plane to maneuver in accordance with the airport safety procedures. I informed the Special Advisors and Assistance Forum that the plane was airborne immediately it took off the ground. I therefore departed Kamuzu International Airport in the convoy for the office to prepare for my next assignment in the afternoon. Missing plane. The convoy and the advance team was forced to return to the airport within an hour to welcome back late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi. This was the case following posts on social media and massive speculation suggesting that the plane may have been forced to return to Lilongwe due to bad weather.
The convoy for late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, took its position inside the airport premises. And all eyes were eagerly exploring the sky in all directions, expecting to catch a glimpse of the plane carrying him back to touchdown. Unfortunately, the plane carrying late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, was never spotted. After nearly 2 accumulated hours of desperate waiting, a dark cloud fell over me, and I developed a strong feeling indicating that the worst may have occurred. I entered my car and for once broke down for my boss and myself too. A decision was later made around noon for the team in distraught to return to base. I have conclusions, but maybe it's not the right time to read the conclusions. Should I proceed, Mr. Chair? Yes, you can conclude. My conclusion is the country is witnessing development in various sectors as evidenced by the emergence of modern office complexes, private luxury homes, top-of-the-range vehicles, and improved infrastructure. Will the government of Malawi and its partners please also modernize the existing airports? It should also refurbish the Malawi Air Force facilities jointly with those belonging to the Malawi Police Service, whose planes were once a pride in the skies of Malawi. Lastly, I'm sure that Malawians, together with the souls of late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, and his fellow victims, shall smile and be proud of that anticipated reform. May their souls rest in peace. Honorable Chairperson, members of the Parliamentary Ad Hoc Committee investigating the 10th June 2024 Chikangawa plane crash, and members of the Parliamentary Secretariat, thank you for your attention. Thank you, sir. Thank you, Mr. Kalilombe, for your presentation. We feel the emotion. Tough times for everybody. I know the memories will linger on for many years. And obviously, a lot of questions that you have, just like most Malawians. And we have this ad hoc committee to try and answer some questions. So I will open the floor to members to ask a few questions to you. We start with Deza Kasina. Chair, zikomo kwambiri, ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Kalilombe chifukwa chotaya the best boss and your friend. I know how close you were, the late Vice President. Kumabe, mina nena chairmo, mtirole tifuseko mafuso, nini mafuso atatu, I think. Ndi pa page 3 ya presentation yanu, imene mukulongosola kuti munapanga inspect, munaendera ku lounge ya Vice President, munalinda jinzimu ndi the late Madam Chanel Dzimbiri, sorry. Ndi Dr. Lage Squese pamene amakuza na jimani ni kuti ayi
safika so kumene kwapita straight kwakwera ndege. Ndimwanena kuti pa point yanu chair makamba kuti munapitirira kupita kukaona anthu okwera ndege iyi, munakumana ndi plane engineer. Sindikudziwa ngati mungakwanitse kukumbukira ngati mudawafunsa dzina plane engineer amene anali ngati mechanic kapena technician wa ndege imene kuti anali ndani kapena anaoneka bwanji. Funso lamba ndi limene. Mr. Chairman, the honorable member, sinafunse dzina lawo koma nalishura kuti ndakwame anavala jumpsuit yawo chicha chokhala ngati ovololo chicha zikoma. Anali amuna anali achizimayi. Anali mphongo ndithu. Chabwino. Ndikapitirira pamenepo chair funso lachiwiri mwakambapo kuti mapilot awiri munawaona adakhala ku cabin kwawo kukonzekera kuti ndege imeneyi inyamuke. Ndimafuna nditadziwa kuti munali ndi mwayi ngati no protocol kuti mudalowa mu ndegemu vice president sanafike wala atafika kuti kapena anthu amaonera muli kunja kwa ndege. Olemekezeka kuzera mwa chairman nasuzumiramo ngakhale sitilowedwa kutero koma nasuzumiramo kuona kuti ndimoyera mu ndege. Chabwino funso langa lomaliza chair mwina lomaliza litsala limodzi mwachula mayina amene anakwera ndege munaona malemu a Shimaneni IDC former Dr. Akanyemba Agapeni former guard commander Lapkeni amene anali deputy chief of protocol amene mudanakwera in that order mundegemu omalizira anali Dr. Saulos Klaus Chilima malemu a vice president athu amene munatsazikana nawo. Ndimafuna mulipanga confirm kuti mene munasuzumira mundegemu munabemo upatula anthu awiri amene mwatchula aja munabenso munthu wina ndipo anthu amene anakwera ndege ndi amenewa kulibenso nkhope ina chilendo. Titaona kuti asala pang'ono kufika vice president tinakweza mai Shanilu Muluzi mandisokonezaso mai Shanilu zimbiri ndemene ndikuwadziwira mai zimbiri atapeza kuti muli munthu wina wache wosaziwika atha kutuluka kuzandiuza kuti udawa ndani koma analiwo basa amene anali oyamba. Chabwino lomaliza chair mwakamba kuti anatseka ndege ndi plane engineer who was spotted closing the door ready for departure. Ndimafuna mutati tsimikizira kuti engineer amene munamuona kutseka ndege imeneyi ndiye mweyo amene munacheza naye anali pasi wachizibambo ndichoncho? Zoona ndithu. Ndiye amene anatseka ndege. Zoona. Chabwino chair kuchika kudedza kasina timbe pene. Any questions? So mwina tingo perezera mafusa amene amafusa iwo mutasuzumira mu ndege mwati munasuzumira osati kukwera munasuzumira kapena munakwera mu ndege? Ndinasuzumira. Munasuzumira. Munaonapo cha chilendo china chilichonse pa mipando imene inalili? Chosiyana chinali chokuti unali mpando umodzi umene unali pambuyo koma ndi pamene pamakhala akamakwera ndege amakhala pamenepo koma unali umodzi nthawi zina imakhala iwiri. Which means mukupanga confirm kuti ndege anayipanga configure kuti ikhale aircraft ambulance. Zitha kutheka koma nthawi zambiriso ndege imene imakwera ifeyo timadziwa kuti imakwera anthu 12 ina yofanana nayo imakwera anthu about 19 koma ife timakwera imene imakwera anthu 12 chifukwa imakhala ndi mpando wa ulemu anthu samakwera asaizi osati ambirimbiri. Sonzo ti muli ndi chithunzithunzi cha amene ndege imaonekera mkoza kuti sitting arrangement inali bwanji? Amayi Shanilu anakhala kutsogolo ndemene amakwera enawa sinasuzumire kuti akhala bwanji koma omalizira enieni anali bwana amene anatisiyawo. Mpando wa former vice president unali pafupi toilet?
mundege mene za toilet ngati ayika koma munalibe toilet. Okay, we need to explore that. Okay, kama zoti muli toilet simukudziwa kapena you're not too sure. Sindingatsimikizire kuti muli toilet koma kanati ka kitchen kusogola kopoyika ma drinks zimene zonde zitautheka koma za toilet ndinama. Chifukwa takhatukuzira kuti inali VVIP aircraft. So nzoti zofunikira ma facilities also a convenience also adalipo. So mwina ni nkhani kuti titakupanga follow up, but we'll take your comment as it is. Zikomo munalibe toilet. Atokoza. Chano fani ngufusa nawo somenta lifusala no. Bwana Kalilombe. Munakwera kwa ndege mene? Naikwerako. Nkata Benoth. Yeah, thank you, Chair. Bwaniba samwai oti ndifuse Bwana Kalilombe. Choyamba ndikupe beseni poluza bwana anu amene mukagwera nawo ntchito pafupi pepani kwambiri. Ine funso langa ndili muwozi. Iniyo mnapita nawo ku Korea limodzi. Mwabwerako atafika kunoko mnapezapo mpata kuti muyankhulane ndi abwana ngati. Potsika ndege tsiku limene nkafika timangopasana moni ndeti maziwaso mmene timaziwira amene ndanena ntchito zina zimene amafuna za private kuti kodi kwabwera anthu achipani kuzandilandira pano kuti ayi bwana pepani zikoma kwambiri kwera galimoto nkumapita. Okay, mwina at any point anaonesapo mwina nkhawa ina yake. Zokuti nkhawa ndendi kunamizani anali munthu wamphamvu zake tikayang'anira zana ukaona mazo kuti ali mudi akufuna zipita ku nyumba yawo akutsika bwino zikomo nyamuka kumapita. Okay, ndiye mukusimikiza kuti pamene amachoka ku South Africa nakambirana sanaonesepo china chilichonse kuti mwina he fear something or he has heard something bad news or whatever. Mene ndanenera sitimnayankulisani muchita kutalikirana mango yankulisana akudutsana akwera galimoto ndesinakhale ndi nthawi yokuti ndione kuti ali ndi nkhawa apo ndiye ndinama. Chabwino, nde mungatuze chani about the life of the vice president, because iniyo mnalingata protocol apafupi na mungatuze chani komiti mungayuze bwanji kuti mwina tiziwe kuti nzona alibe nkhawa anali munthu wabwinobwino samadwala. In shortly mungapange describe bwanji late vice president. Anali munthu wopemphera. Siku limene ankabwera ku airport anali akuchokera ku chalichi. Anali munthu olimbikira. Anthu amanena kuti mwina atopa ameneyo koma munthu anabwera kubwera kutsika galimoto kumakambirana ndi asikwese tipange izi kupita kunja kupita kumulawirira tsiku lokwera ndege umapita uko zamphamvu zokha nde sininganene kuti anali munthu wankhawa kaya kapena poti sindimakhala nawo ku nyumba koma ifeyo imene timaonera anali bwino ndithu. Thank you, Chair. Planta Malabad, Kenako Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Chairman the PPS, pazovuta zomwe zinakugwerani Mr. Kalilombe. Mafunso anga alipo atatu. Funso loyamba kuchokera pa page number 2. Mnazakamba hapo zokuti after funeral ya late Honorable Ralph Kasambara amene abwerere late Vice President kuti azaone a President akunyamuka. Munagwizana kuti muzasinthana nthawi yanji. Number 2, second question on the same page. Mnakamba zokuti Depende now
tiyankhetu bwanji kusinthana andiuze bwinobwino sinanene kuti kusinthana paliponse. There was a program yokuti from the funeral, the late Vice President would come to Lilongwe, see off the former President, Dr. Chakwera. At what time were you supposed to see off the former President? Timembekezera kwa ndege ya Chakwera imeneka kunyamuka 5 p.m. 5 p.m. Ndina ni nthawi yonse yokonzekera. All right. Second question. Mnanena kuti you were also responsible for ensuring kuti my personal preferences, late Vice President, were met, hospitality and stuff. Mutafika kukia, munakumana ndi the planes engineer. Munakhala ndi mpata omufunsa mafunso ena kuti maybe whether nali bwanji okapena ndege nali bwanji. Chimene tinafunsana nali muoni mwenda bwanji, tione list kodi ili bwanji lero, ndikuonesana kuti list anthu onsewa akumatamvaso kuti mayi wasabwera zikomo kwambiri, ndikuyang'anadi kuti zinthu zili bwinobwino. Ntchito yathu basi timangokhala ngati achitetezo patokha, ndeti mayang'anang'ana zosiyanasiyana kuti kodi avala bwino, sanavale jombo yong'ambika yochitisa manyazi, zinthu ngati zimenezo koma anali bwino ndithu. Okay, yeah, that's why I was asking, were you concerned about security? Munaona kuti zonse zinali bwinobwino, there was nothing suspicious? Panalibe, chifukwa airport security analipo ndithu mene amabwerera akudikirira ndegeyo, uku asilikali wakuzungulira okha pafupi ndi ndegeyo. Akulu amene wa engineer. Okay, so my last question, Chair, ndi zovala zomwe anavala, what color is na jumpsuit imene inali ya mtundu wanji? Inali ya green, ingoti jungle green. Thank you, Chair. Mwanza Central. Zikomo kwambiri Chair. Niwafuna ndifunse kuti gulu limene munali nalo pamene amakwera ndege ya Vice President ndi gulu lina lonse, anthu amene munatsala usakwera ndege, mwina panali ndani ndi ndani amene mungakumbukire? Amene nthawi zina tingathe kukwera ndegeyo panali APS ndi ineyo. No, ndikutanthauza anthu amene munayiona kuti aperekeza nawo pa ndege paja pambali pa gulu lanu, mwina ngati ena achitetezo kapena ochokera department zina kapena ena ogwiraso ntchito ku airport komwe kwa ma department ena amene mungathe kuwakumbukira ndi ndani? Amene ngoti dzina lawo lingandithawe koma ndimacheza nawo kwambiri, anali oyera atali, anali airport, deputy airport security officer amenewo ndamene ndimacheza nawo, amene analipo. Ena anali amene tinabwera kuchokera ku office pa convoy, ena anali achinzimu ndi gulu lawo la makapeti likuyang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Okay. Mwina inuyo achinzimu munakhala nawo mungathe kukumbukira kuti anayima pati ndi ndegeyo, inu munayima pati? Ine nayima ndithu pafupi ndi pokwerera pa chitseko. Achinzimuwa sinachite kuyang'anisisa kuti anali pati, koma osalephera anali pafupi pompo, koma poti panali abwana awo alapukeni iwo sayandikira kwenikweni pakakhala kuti alapukeni alipo. Chabwino, alapukeni anakwera nawo ndege? Alapukeni munena alapukeni ake omwe anali mu ndegewa kapena ina? Abwana atafika akukambirana ndi Sikwese, gulu limene linamalizira kukwera ndege anali alapukeni a Deputy Chief of Protocol. Okay, zikomo kwambiri. Nimafunsa izi chifukwa chokuti achinzimu anabwera nde anatitsimikizira kuti
nawonso anaona anthu amene amakwera ndege. Then mangofuna tidziwe kuti kapena mwina pamene analipo panalipo patali pokuti samaona kuti mwina zimene amanena mwina mangozionera patali kwambiri. Chifukwa ndimafunsa kuti mungathe kukumbukira kuti anayima patali bwanji ndi ndege. Ndiye mwayankha kuti anali pomwepo koma simungakumbukire bwinobwino kuti anali patipati feta bwana onso anali malo omwewo. Zikomo kwambiri. Chair, that's all from me. Detsamayani. Zikomo kwambiri Chair, chifukwa chopereka mwayi kwa anthu akudetsamayani kuti aperekepo mafunso. Bwana choyamba nanenso ndikupepeseni landirani kupepesa kuchokera kwa anthu akudetsamayani chifukwa chotaya mtsogoleri wathu komanso amene inu mumagwirizana naye kwambiri. Ndinaona mmene munapangira present zinaoneka kuti ngakhale kuti anali bwana wanu komanso anali mzanu, zimene nthawi zina pa ntchito sizimachitika kawirikawiri. Ndikuthokozeni chifukwa chakagwiridwe kanu ka ntchito ka mtundu umenewo. Koma pakuti inuyo munali oona za protocol, ndikukhulupirira mwapita ku airport maulendo ambiri. Mu trip imeneyi mwafotokoza mu presentation yanu kuti ndege convoy inaenda straight kupita ndinganene kuti chichewa chake pa apron. Chindivuta ndingonena kuti kupita mu galaundi kapena kuti pansewu wa ndege kuti mwina zimveke mosavuta kuti pa nsewu weniweni wa ndege. Zimenezi zinali zoti mwazionapo kawirikawiri kapena chimenechi chinali ngati chachilendo mu ndondomeko yakanyamukidwe ka a vice president olo kwa anthu akuluakulu? Kwa vice president sikawirikawiri kuti amadutsa osayima kaye pa apron, koma ngakhale sindili wa ku State House koma a former president zimatheka asungodutsa kukatipeza tikudikirira pa apron kuti taperekeze. Okay. Ndikuganiza mwina mungakhale ndi idea kuti chimene chinapangisa kuti mwina angolowa nthawi imeneyo kukafika poti angokwera pokwerera ndege osadutsa ku lumu imene inu munapita munakayang'ana imene kunaliso anthu ena mmene mumayembekeza kuti afikira pamenepo mwina kulankhulana ziwiri zitatu. Muganiza kuti chinapangisa zimenezo chingakhale chani? Anali osunga nthawi, nde nthawi inali tayandikira 9 koloko, nde mwina anaona kuti ndikayimaso umu 9 koloko yonyamukira sindigwira, nde anaona adi kuti tiye tipite pa ndege pomwepo. Okay, mwina inalidi nkhawa ndi nkhani ya nthawi. Ndiye mwatchula za nthawi yonyamukira kupita ku Mzuzu. Munali ndi chidziwitso chilichonse inuyo ngati a protocol kuti amayenera kubwerera ku Kamuzu International Airport nthawi yanji kuchoka ku Mzuzu? Nthawi yeniyeni sinalibe, koma tinangokhala tcheru kuti tiziona akamanyamuka uko mmene mwambo kuyendera, ikafika nthawi yokuti anyamuka tidziwa kuti azafika nthawi yanji. Okay. Ndamvetsedwa kuti munali ku airport, ndiye ndege itanyamuka mutapereka ripoti loti ndege yanyamuka pa gulu lanu imene pa WhatsApp group imene mulipo a protocol ndakuluakulu ena ma advisors. Ndimafuna ndidziwe kuti tsopano
inuyo munatsala ku airport konko kapena munabwerera kai ku office? Titaona kuti ndege yanyamuka itangolowa mitambo ife tinabwerera ku office. Zikomo kwambiri. Ndiyeno mutabwerera ku office kuti convoy ibwerere, inuyo munali nawonso mu convoy imene imabwerera? Magalimoto timandondozana ndi amene amalamulira convoy anali Mai Gloria Kantukule, popeza kuti anali a second in charge, analinso in charge ya convoy amenewa, ndi zimene amagwirizana achitetezo mwina anauzana kuti tiye tibwerere feso tikuyang'anayang'ana kuti kodi akafika kapena iyayi, ndi mmene tinabwererera. Okay, so mukufotokoza kwanu mukutsimikizira komiti kuti amene analandira uthenga kuti tiye tibwerereni ku airport anali Mai Gloria Kantukule? Atha kukhala ali chifukwa ndi amene amalamulira convoy, abwanawo ali ndi a former vice president mu ndege. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu. Munanenapo komaliza, munanenapo nkhani yoti ku Korea ntchito yake inali ya busy kwambiri, pa Chingerezi magwisa ntchito mawu akuti hectic. Komanso munafotokoza the late former vice president Dr. Saulos Klaus Chilima kuti analofuna zinthu za perfection, amafuna chinthu chilichonse chichitika mwandondomeko mu nthawi yake. Munatchula mawu angapo amene inuyo munafotokoza. Mukuona kuti mwina mukuganiza kwanu, nangofuna ndimve maganizo anu, mukuona chifukwa chofuna kuonetsetsa kuti chinthu china chilichonse chichitike mwandondomeko, ngakhale ulendo unali woti anatopa nawo, mwina zingakhale zifukwa zimene zinawakakamiza kuti ngakhale tsikulo likuoneka kuti zochitika zachuluka, komanso anatopa ndi ulendo. Ndipo tili ndi umboni kuti zimamvetsedwa kuti amayi Mary Chilima ananena kuti sindipita chifukwa anali ndi zina zochita, komanso ena amafotokoza kuti analata atopa ndi ulendo. So pachifukwa chimenecho muganiza kuti zimene zinawakakamiza a vice president malingana ndi mmenenu mwafotokozera ifo amayikapo umboni wa mmene ulendo wa ku Korea unalili? Pochoka ku Korea, a vice president masiku awiri anali ali ku South Africa. Maganizo mwanga munali mwakuti nthawi yopuma ayipeza, ndi tikamati atopa sapita uku, ine ndingomva kuti amatopa koma sanaonese zotopa. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha mayankho anu. Chair, ine ndiyimire kaye pomwepo. Zikomo kwambiri. Kozamaliza? Oh, okay. The Mulanje North, Lilongwe Mude, and then Planta Malabad. Zikomo kwambiri. Nefunso langa ndi limodzi, koma choyambaso ndingopanga declare kuti Kalilombe ndi wazi wanditu ndamene amatisamalira kuchaichi kwathu timada chipembedzo. Ndimafuna ndifunseko nkhani ya manifest. Kodi amene amapanga prepare manifest ni ndani, kuti mundegemo mukwera awa chifukwa ndikukhulupirira panabwera kanali a PS ya baba alipo mmoja makamba kuti samaziwa kuti anthu ena anapezeka mu banji mu ndegemo, ndayiwala kuti anali ndani, koma ndithu nkhani ya manifest itabwera alipo wina waku analongosa kuti ena wanditha kumvesa kuti ena ma-advisor koma ena sindikuziwa kuti anapezeka mu banji mu ndegemo. Then mafuna kuti mungoti thandizira kuti unikira kuti kodi manifest amapanga ndani kuti anthu awanda amene apite
kwakuti limodzi ndi VP zomwe kwambiri. Ndilowerera ntchito ya eni koma ku office kwathuko kunali achitetezo, madokotala, apresi, ma special assistant. Nthawi zambiri madokotala amagawana okha kuti atapita ulendo ndiwakuti. Achitetezo akuluakuluwa samasintha kwenikweni, agadi komanda ndi ADC koma ena amatha kusinthana. Ndiye ikafika nthawi ya special assistant abwanawo amasankha okha kuti ndipita ndi ushu ndimene timaziwira khanga tamayankhulana ndi munthu wina koma imva ndimaziwa kuti amasankha okha. Tikakhala ndi meeting ndimasankha ndekha. Akamalembaso ma request amene amatitumizira kuti programu ya bwana ndi amakhala sakudikira kuti abwana ndiuze kuti amene atapite ulendo umene ndi ndani, amapanga okha nditi. Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Choyamba ndineneso kuti pepani Davie Kalilombe. Koma ndimafuna ndinene ma points awiri awa kuti ndifuna ndikuthokozeni chifukwa choti mwatitsimikizira kunena kuti inuyo ndame mudaona maina anthu amene akukakwera ndege pamene tikuti manifest komanso inuyo mudasuzumiramo mu ndegemo. Komanso ndithokoze kuti mwatitsimikizira kunena kuti flight engineer ndi amene adatseka chitseko cha ndege. Ndiyeno funso langa ndilongoti mungonditsimikiziranso kuti nsachoke ndi kukayikira china chilichonse kuti ndinudi amene munali pafupi kwambiri ndi ndegeyi, mwanenanso ndi Dr. Lake Sikwesa PS ndegeyi kunyamuka. In other words, tidakakhala mchizungu tidakanena kuti can you confirm kuti you were the closest person to the aircraft isadanyamuke ndipo imanyamuka inu nkumapita. Ndimafuna confirmation imeneyo. Zoona nali pachitseko mene amatseka. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri. Kulima foso ena. Okay, somebody. You had. Okay, so I'll come. So you take the floor. Yeah. Then we come and then we wind up this side. Thank you very much, Chair. Question yanga ikuchokera pa page number 4, third paragraph. Munanena kuti ndege itanyamuka munapanga communicate ku forum yanu ya WhatsApp ya ma special advisors and assistants. Ndimafuna ndiziwe kuti pa forum pamene pali anthu angati komanso forum imeneyi ilipobe. Zikomo kwambiri olemekezeka chair. Forum imeneyo tinalipo anthu pafupifupi 11 or 10. Panopa forum yosili very active koma ilipo former chakuti. Zikomo kwambiri. Chair, through you if possible kuti angati utipasa maina anthu amene ali pa forum pamenepa. Funso ina mafandi funso ili mukapanga communicate mumangolemba kapena majambula ma videos or ma pictures kuti mupange communicate kuti let Vice President anyamuka. Zikomo. Tinkango tinayuza liwulo la chifupi kuti airborne ndi aliyese kumene kwamaziwa kuti ndi kuti airborne ndege yanyamuka. Thank you, Chair. Zikomo kwambiri Chair. Ndikhulupirira bwana Kalilombe mwaswera bwino mmene mukuonekera tanzimo. Ineso ndiyambe ndikupepesa munaluza bwana anu mwanena pena pake kuti one of the best bwanas you've had. My condolences kupatula kuti minaso mmacheza.
inenso ndimafuna ndingokhala double sure kutengera ndi information imene taimvapo mbuyomu kuti mwina ngati committee tikhale kuti tili pa page imodzi. Ndimafuna kutsimikizira kuti mutsimikize kuti mwati inuyo manifest anakupatsirani ndi amundege, inuyo ngati aku protocol simmadziwa kuti manifest ndi. You confirm? Manifest imakhala ndi amundege. Ine nangopita ukaona list iyo kusimikiza ndi anthu amene ndimazoti akukwerawa. Imakhala ndi akundegeyo. So kwambiri chair ndofusa ichi chifoti tinauzidwa kutabwera anzathu aku MDF kuti they don't have anything to do with the manifest. They just provide the equipment, the aircraft. I hope you remember. So mina we may need to cross check that later. Komanso ndimafuna kuti nditsimikizire kuti munamvapo kuti ndege imene amayenera kukwera a former president Dr. Lazarus Chakwera inasinthidwa from 1 koloko kupita ku 5 koloko. Tikangodziwa kuti ndi 5 o'clock chifukwa tinachoka abe ku airport munyamuka kuti tiziona masanawo zinazo inali ya 5. Hello? Mine is working. Come and use this one. No, this one is working. Ndimatsimikiza kuti mwina kapena funso ndafusa kola kwika chifoti mwina poti nanuso munachoka. Ndifusa izizi chifoti kumamveka ma witnesses ena amanena ngati kuti former president amene akunyamuka 1 koloko ulendo unachita kusinthidwa kuti ukhale 5 koloko. Nde zitakhala kuti kapena simadziwa chifoti kunalibe kapena muli ndi njira zolumikizana kuti munakadziwabe. Mene nanenera muja kuti schedule ya activities inali kuti apita kumpoto komanso madzulo aperekeza a president. Ine zimene ndimadziwa ndi nthawi imene inali pamenepo ya masana amene wa 5 koloko. Kwambiri. So ndimafunanso mwina titsimikizire kuti maofesi anu amene magwira ku tsiku ndi tsiku ndiko airport ko kapena ku magwira kuti tsiku ndi tsiku. Panopa ndine lova ndimufunsa kuti imene ndimagwira kapena ndimagwira. Simukuoneka za ulova. Nde mwina ndifunse za nthawi imeneyo. Ziwa kwambiri. Office zinali ku Capitol Hill ndi Chapa City Center pacha. Kutanthauza kuti mukhoza kutsimikizira kuti inuyo ndi Agrips Chinzimu amene amagwira ku airport mwina akhoza kukhala kuti amadziwa airport ija bwino kuposera inu mwina ifoti magwira kutali ndi airport ya. Kuidziwa bwino kwake ali ndi mapasi amene amatha kuyenda pa apron ukalowera kuseri ukatulukira malo ena, koma ikati nthawi zinazokhuzana ndi a VP pamene amadusa ndi a president ipo ponsepo panali pamene timadziwa tonse timadusa. Nditha kuyankhulapo kuti ndimayesera kuidziwaso airport. Mwachidziwikire ndino mmodzi mwa akatswiri nangasimagwira ntchito imene inali yanu, koma ndimayelekezera kuti potengera kuti iwo amagwira daily mmene anatiuzira kuno ku airport iko. Ino nthawi zina pakhala kuti pali maulendo kapena zina zofunika mmango pitako.
ndiye kumbali ya experience mukhoza kutsimikiza kuti amakhala kwambiri kumeneko ndiwowo kusiyana ndinu? Zoona olemekezeka amakhalako ofesi yawo inali ku airport konko. Zikomo kwambiri. Mukhozatso kutsimikizira kuti munanena kuti kungogwirizana ndi anzanga ku Lilongwe mude kwa mwina ndimageza kuti mwina mungo itakhala kuti you are one of the last people close to the aircraft kuti fight number panaliso Dr. Skwese ndi anthu ena ndi mafuna tingokonza kuti mwina komiti isamve ngati ndinonoka kuti mwina ikhale kuti one of the last people close to the aircraft. Mukhoza kutsimikizira? Nditha kutsimikizira kuti a vice president atatsika galimoto yawo anakumana kaendi ya Skwese apo ine ndili kufupi ndi ndege. Atamalizana kumeneko ndimene amazakwera ndege kundibaibisa komaliza nditero. Ndimafuna kupeka chithunzithunzi chokuti mungatsimikizire kuti ndege imaonedwa kuti ndiyo simunalipo nokha. Anthu ena sanayandikireso amene ndingati amayang'anitsisa ndi ya security amene agroya akantukule amene amazatengano charge oti abwanawo akwera koma sikuti timayigwira koma ndali pafupi mmene palili kamera. Ya ndimafuna chimenecho kuti chimveke kuti simunalipo nokha panalinso anthu ena mbalimbalimo. Si choncho? Zoona. Chair, I think ineyo ndilekezere pompo zandimvekera bwino kwambiri mmene afotokozerera nkhani yawo. Zikomo kwambiri. Yes, Vice Chair. Zikomo kwambiri Chair. Bwana Kalilombe, masana abwino. Chair ningonenaso kuti Bwana Kalilombe ndikwaziwa yonso ndikukhulupirira ndidziwa. Ndiye naneso pepani kuti munataya a best boss komanso anzanu mulandire kupepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency. Panali nkhani ya mipando mbuyomo ndiye inavuta nkhani imeneyi muno ndiye ndasangalala kuti mwabwera mwakambaso za mene anthu anakhalira mu ndege muja. Ndimafuna be mukuchita confirm kuti ndege imene ndichali ndi chipinda kuti kumbuyo kunwe kumakhala abwana kusogolo kunwe kumakhala entware regina ndege yake ndi imene yet. Ndegeyo panali kaketeni kokuti anthu akakwera kumene kutakhale bwana kumbuyo amatha kumenya kutseka ndi katani koma kuti chipinda mwina tandiuzani bwino kuti chipinda koma chinali chimozi kungovindikira ndi katani akanyamuka. Chabwino mwina tichitaso verify kuti kodi chipinda chake chodulacho chinali chotani mwina ena fe tinamva mosiyana titapita kuzomba. China munanena kuti abwana anakhala ndithu kumbuyo kumene kwanayikira mpando mumati mpando ndithu waukulu osati mipando tina ting'ono takusogolo ticha. Mafuna mungochitaso confirm. Zinali zofanana. Ndiye manena kuti normally kumakhala mipando iwiri ngati ndinakumva ndi bwino. This time round unali komodzi. Zoona. Chair tichitebe confirm ndi azizathu paja tinapempha kuti azatipase sitting arrangement. Tikucheza ndi asilikali inali configured kuti ndi ambulance ndizimaoneka ngati mipando yakumbuyo inachosedwa kunalibe chilichonse kumene kucha. Tinali ndi impression kuti abwana anakhala chakusogolo. The chair might want to confirm that. Chomalizira Chair tachitaniso confirm kuti mutapita ku VIP lounge, Vice President's lounge munaonako Dr. Lake Skwese. Ndiyankhule chonchi ndimatchula anthu amene ndinakumana nawo pa VIP lounge. Nkati nakumana nawo alapukeni ena ndatchula security officer
koma panja apa ndi pamene tinakumana ndi asikwesi, koma kuti ndinene kuti kumene kukutha kukhalabe ku olopa khonde patha kukhalabe kuti uli ku VIP lounge chifukwa ukachoka pamene pati umapita no pa ground paja ndi apron, koma awa tinakumana kayi kuno ndi umene analoweraso iwo pa galimoto pobwera pa galimoto yawo. Zikomo kwambiri chifukwa Dr. Lake Sikwesi atabwera anatipasa impression kuti iwonso anabwera mochedwa moti abwana anakangokumana nawo chapandege. Ndifuna ndinadzachita compare presentation yawo imene ili pa page 10 ya presentation Lake Sikwesiyo ndi zanu zimene mwakamba pa page 3. Kukhala ngati munakomana ndithu cha ku lounge kuja muna anali panja pa lounge, koma anapereka impression kuti pota anafikaso nawo mochedwa anakakumana abwana pa ndege, kukhala ngati kuti sanaimeso cha ku lounge ku. Ndi I'm happy kuti mwatipasa that ujeni, that picture, tikamapita kusogolo kuno chiona chenicheni tizichiona. Chairperson ndimire pamenepo. Thokoze. Funso la mipando ndi funso linabe. Mpando wa VVIP umene unalipo ndikukhulupirira kuti mpando umene unali utangoyikidwa kumene kapena unalipo kalekale, pakuti ndege mene imapita ukasiya thupi la Kasambala malo anali wayika coffin, ndi kuti mpando umene unasiyidwa apo kalekale. Mr. Olemekezeka Chair, mpando wa mundege mu umasunthidwa ndi usiku limenelo ngati inali kusogolo ndi anyamata anzanga ngati ine anauchosako kuti azakhale mwaulemu pambuyo pamene amakhalapo. Chabwino ndi nkhani ya security, dongosolo la security inali bwanji akamayenda a VP amasechedwa mu lounge normal kapena amapangira seche mu ndege? Linali ngati banja timadziwana kuti dokotala akunyamula mankhwala ake, ADC mafairo eni yakewo briefcase, ndikuti utenge briefcase ukaiseche ya VP siti mapanga zosecha, timakhulupirana kuti onse amene akwerawo ndi achitetezo. Akamachoka kunyumba munthu kuti ukwere convoy zimaoneka zamasewera, koma makhala ndithu amaziwa ine amandidziwanso kuti awo makonda kunyamula chakuti zinali zokuti timadziwana bwinobwino. Ndiyo lopo kwerapo singakayike kuti akwera ndi china chake cha upandu, madziwa kuti nza ntchito zokhazokha. Kusonyeza kuti panalibe kuzosechana anthu amakwera ndege ya VP. Nthawi zambiri kwakhala kuti kuli function imeneyi tikamalowa pa VIP kwenikweni timatha kulowa through screening kumabwera ku mkatimu, koma tsiku limenelo ndisaname kwambiri kuti naona aliyense akumusecha, koma procedure yake inali yolowera khomo limenelo pali chochitira screen, koma iwo akonvoyi tsiku limene anadusalo panalibenso nthawi kuti ndinganene kuti anapanga screen, koma poti timakhulupirirana akazi anu ndithu muyeneka kuwakhulupirira akamalowa ku chipindo kuti asananyamule chikwanje ziko. No, ndikumvesesani fani mafunsa fwa kuti mwanena kuti convoy ulendo uno mu lounge sinaduse inapita straight ku apron, sonza kuti panali security breach ya anthu ena kuti pa scanning machine sanadusepo, ngakhale anthu samasechedwa normally, koma ulendo kunali ma instructions kuti apite straight ku apron. Fanye kuti mafunsa kuti security inali bwanji ngakhale panali issue of trust. Nde tinene kuti ulendo upita ku apron unapangisa anthu ena kuti asapite pa scan. Chifukwa ndi mayendedwe a convoy ndi speed yabwino ndithu, ndi kunali vuvuvu ukafika pa ndege
kuti akwere azipita ndiye kuti upeze nthawi soti nditsike kaye andisichite sikani ndinama pamenepo. Chabwino lomalizira inuyo ndamene munayesesa kufika pafupi ndi ndege ngati wa protocol kuyang'ana mipando kuti mapiloti mudayankhulitsana nawo munapanga nawo check kuti ali bwinobwino tsiku limene lili kuti amamveka bwinobwino mkamwamu anali bwinobwino. Tinangobaibisana ena wandithu anali amayoera bwino ngakhala anali apiloti ndi tinangobaibisana ndi anzathu. Chabwino no monga protocol ine mafusa na protocol kuti mwina munaini malire kuti kupita kuchosi kwanu koma kumabe munayesesa kuti mungoona nkhope ya a pilot. Zona bwana. Chabwino. Yeah. Sorry chair, nasokonekera pena pake ndipo Kalilombe mulipo mutipange clear bwinobwino chifukwa mwayankha funso lina lake ndi munanena kuti mpando umene anakwera a VP aleti VP unali ofanana ndi mipando ina yonseyo. Then pabweranso funso lomweli kuchokera I think kandi kwa chair kandi kwa vice chair padzakhala ngati kuti akuti panali mpando wina osiyana ndi mipando inayi nde mwina mutilongosolere bwinobwino kuti mukamachoka tisatsutsane kuti ine ndinamva chakuti ine ndinamva chakuti. Mpando unali ofanana kapena unali wina wa special wa VIP? Mpando unali ofanana ndi imene inali mu ndege kungoti unachosedwa kutsogoloko ndikubwera kuzakhala pamalo aulemu chifukwa VP sisameneka kusakanikira ndi anthu ngati feyo kusogolo ameneka kukhala ndithu pawokha kumbuyo ku mwaulemu ngakhale mpando sunalumene amakwera masiku onse. Sure. Ndifanye funso lange na kuti mafuna ndizoti anapanga asembo nthawi yanji mpando chifukwa titafusa na analibe nthawi yopanga configure aircraft ambulance kuti arrangement ikhale bwinobwino ndi utenga umabwera usiku madzulo kuti mawa mukahatenge a VP ndi mpando umodzi ndi mazifusa kuti mene amanyamuka ndi thupi lakasambala mpando umodzi unalipo kale kapena anakirana kupangana kubweresa kuti a VP akubwera ndi analibe alternative kungotenga mpando ofanana. Pamene popo ndi pamene ndifunso kuti mwina iwo sangate kuti angate kuti ankha mwina ndi aku airbase kapena apilot palibepo koma mwina amene ankati chithunzithunzi ndi aku airbase kwa malo anali oyika coffin kama unimvesesa ka ni momwemwe ukamayang'ana pansi pa floor pamaoneka kuti mpando utha kuchoka ndi umene umaoneka kuti mwina anawuchosaso kusogoloko kuzaulowesa pamene anawuyikapo pamakhala ndithu zosiyana kuti sizochita kumangisisa ayi kaya kapena kuti ndege monsi mwaini koma zimaoneka kuti zotheka kusuntha kupitisa uko kubweresa mbuyo. Izi zithandizira chifukwa zimapezeka kuti pa rescue side ali mipando ina imapanga eject imakapezeka kunje ndi anthu tini mafunso ndi tikhoza khanga mwina tufusa mafunso ngoti opanda pake koma utsogolo ni matanthauzo okay kuti mipando ina imangomangidwa temporarily ndi mwina pa impact mwina ngati mene apangira ma Americans yaja amapita mwamba koma athu amangochoka pa nthawi ya ngozi patise kusiri kuziwa so mipando yake inali imene iyi kapena imene imachokayi kapena inali mipando yeniyeni nde simukathe kuyankha koma ifeti kapena ku search and rescue tikhandi chithunzithunzi koma I think tizafusa swami atifotokozera kuti kumanga kwake amamanga bwanji ndi masipanala kapena kunali kuti yomwe yathu ya plug and play yonguti kete siri kuziwa azatifotokozere bwinobwino ndithokoze mwina sinakulakwireni pofusa fuso limene ayi ndithu ndithokoze kwambiri tekezana nyengo yowawa kuti takubwenzani mbuyo kukumbukira zakale komabe umboni wanu wotithandizira kuti tiyang'ane chitsogolo komanso ma pieces ena ndi ena amene amasowa mwina titha kuyankha kuti kalondolondo wathu timmalizise bwinobwino mwina kapena ngati mwini mawu omalizira ngakhale munanena kuti zinali mu conclusion sindikudziwa.
tingokufunirani zabwino komiti. Makhulupirira kuti Mulungu amapereka, amatenga nthawi imene munthu mukumfuna kwambiri. Malingana ndi chikhulupiriro timakhulupirira zimenezo. Koma inunso mungapeza kuti ayi sanatenge mmene iye amamfunira, zikhalaso zosangalatsa zikomo kwambiri. Aye, tsiku lopambana. You may take leave. The pot of water is yours. Zikomo kwambiri. It was scanned by the